So, welcome to this week's Gym Street live webinar for our Korean community. 네, 한국 웨비나에 오신 여러분들 환영합니다. As you can see, it's again time for our updates and news session. 네, 오늘 웨비나에는 새로운 업데이트 소식과 새로운 소식들이 있는데요. And I promise you, today I have quite some hot news and updates for you. 네, 그래서 오늘은 핫한 소식들과 업데이트들을 준비하였습니다. So let's get into it. At first, what I wanted to share, you may have seen it already. As you can remember, a few weeks ago, we asked you to participate in this voting to help our business partner Swapin get awarded with the People's Choice Award from MasterCard. 네, 지난주에 저희가 한번 여러분들께 저희 파트너사 중에 하나인 스와핀이 해당 상을 수상할 수 있도록 투표를 부탁드렸었는데요. Well, and those of you who did participate, I'm sure you have already received this email as well. For everyone else, this is just to show you that our voting, our participation to support Swapin to get the award has succeeded because they actually did win the People's Choice Award with MasterCard. 네, 그래서 아주 놀라운 소식이 있는데요. 이 파트너사가 여러분들의 지원을 힘입어서 해당 마스터카드 상을 수상할 수 있게 되었습니다. So again, thank you very much for every one of you who did participate to support our business partner Swapin. They are very grateful and we just wanted to let you know that this is the case. 네, 그래서 여러분들 가운데 투표를 함께 해주신 모든 분들께 정말 감사하다는 이 파트너사인 스와핀의 감사 인사를 대신 전해드립니다. So now let's continue and dive into today's updates. First of all, I want to remind you once more that we have recently implemented or launched the miner upgrade such that the miner rewards have now been increased as we have previously explained to you in the past webinars. 네, 그럼 지금부터 업데이트 관련 소식을 전해드리도록 하겠습니다. 첫 번째로 채굴자 보상 증가 부분인데요. 지난번에 말씀드렸다시피 채굴자 보상의 분배 기간이 줄어듦으로 인해서 보상의 액이 증가하게 되었습니다. Now, at this point, I think the best way to go about it is to show you in our dashboard where you will now find that new information because some things have changed a little bit as to where to find information regarding your miner rewards. 네, 그래서 이와 관련돼서 여러분께서 대시보드에서 직접 정보를 확인하실 수 있는데요. Now, when you're logged into your dashboard, you have now this new section right here, miner rewards, and this is where you get the complete overview. 네, 그래서 대시보드에 보시면 광부 보상란이 있습니다. 광부 보상란을 들어가셔서 보상을 확인하실 수 있습니다. So first of all, I want you to understand that there are now two types of miners, which we're also going to talk about. You have your regular GymNet miners, as usual, and with the newly launched dual miners where you receive 2 tokens, those are shown here in this right section. 네, 그래서 여기 추가로 최근에 저희가 있었던 업데이트에서 변한 부분이 있는데요. 광부 보상에는 2가지 종류가 있습니다. 좌측에 보시면은 원래 마찬가지로 진넷 토큰을 생산하는 광부에 대한 정보가 나오고 우측에는 새롭게 생긴 듀얼 채굴자에 대한 정보가 나옵니다. Now, there's also something that you need to know. So the GymNet, since the dual miners produce 2 tokens, right? GymNet tokens and Bitopex tokens, the total number of miners shows both your previous miners that you had already owned and the dual miners that you may have purchased since we launched them on the 1st of June. 그래서 6월 1일부터 구매되는 모든 채굴자들은 듀얼 마이너로서 자동적으로 인식이 되는데요. 그렇기 때문에 그 기존에 있었던 광부에 대한 정보 더불어서 추가로 듀얼 채굴자에 대한 정보가 둘 다 보여지는 것입니다.
So Gymnet miners, that's your total amount of miners that are producing Gymnet rewards. And then you have the dual miners that only show the dual miners that produce both Gymnet and Bitopex token. 네, 그래서 좌측에 있는 진넷 토큰을 생산하는 광부와 우측에 있는 진넷 토큰과 비토펙스 토큰 두 가지 토큰을 생산하는 듀얼 마이너가 나옵니다. And now let's talk about this part down here. Remember the increased miner rewards. We told you that the additional amount of rewards that you would receive due to this update will not be freely available from day one. Instead, it's going to be credited to the utility balance, where you're going to have different options of what you can do with these Gymnet rewards that end up here in your utility balance. 네, 그래서 보상이 증가함에 따라 이렇게 저희가 보상이 증가하는 부분을 유틸리티 잔액으로 통해서 보상이 증가하게 되는데요. 이 추가로 생산된 이 보상은 옵션이 여러 가지가 있습니다. Right? And these options are not yet implemented. You are going to find them being released in the coming weeks. 네, 여기 보이시는 옵션들은요, 아직 출시가 되지 않았습니다. 하지만 다가오는 주간에 출시가 될 예정입니다. However, the utility balance, it's already there, and you can find it in the new miner rewards section. 하지만 이 유틸리티 금액은 이미 업데이트가 돼서 직접 확인하실 수가 있습니다. 그래서 대시보드에서 듀얼 채굴자, 추가로 추가된 대시보드 광부 보상에 대해서 확인하실 수 있습니다. So if we come back here, you will see here, and we are yet to translate this part. It's currently in progress. There's now your available balance, the new utility balance due to the increased miner rewards. And those of you who purchase dual miners, you will also find here your Bitopex tokens in the Bitopex balance. 네, 그래서 대시보드 광부 보상 목록을 클릭하시면 중간에 사용 가능한 금액과 그리고 유틸리티 금액 그리고 비토펙스 금액을 모두 다 확인하실 수 있습니다. So the Gymnet rewards that are being produced from all your miners that you have are split up such that the one half goes into the available balance that you can already claim immediately, and the other half is credited to your utility balance. 네, 그래서 집넷 토큰을 생산하는 모든 광부는요, 지금부터 두 가지로 나뉘어져서 보상이 생산이 되는데요. 첫 번째는 이용 가능한 금액. 그래서 이거는 바로 청구가 가능한 집넷 토큰 보상이고요. 그 다음으로 유틸리티 금액으로 또 보상이 들어가는데요. And down here, the total rewards, the number of rewards that you receive from your miners, those, so when you're in the available balance, you see the number of rewards that you get here. 그래서 밑에 보시면 이를 각각 기간별 보상을 확인하실 수 있는 해당 보상은 이 사용 가능한 금액의 보상으로서 볼 수 있는 것입니다. Now, when you switch to your utility balance, it's a little bit misleading because it looks as if, well, you are actually receiving the same amount of rewards, because it's like half your rewards go to the available balance, the other half goes to the utility balance. So you're receiving the same amount of tokens here in the available balance and the same amount of Gymnet tokens again to your utility balance. 그리고 유틸리티 금액 클릭하시면 또 여기서도 마찬가지로 기간별로 각각 보상액을 확인하실 수 있는데, 여기 보이시는 보상액은 그 이전에 보여드렸던 이용 가능한 보상 금액과 동일합니다. 왜냐하면 앞서 말씀드렸다시피 지금 시점부터 생산되는 광부로부터 생산된 모든 집넷 토큰은 절반씩 나뉘어져서 유입되기 때문입니다. And every time you claim from your available balance, the token amount that the utility balance amount is then credited and added here to your utility balance.
Kannst du nochmal erklären, was du gerade eben gesagt hast? Genau, also people get half their rewards into the available balance, the other half into the utility balance. However, the rewards are split up and credited into each balances every time when they claim. 네, 생산되는 보상은 청구될 때마다 이렇게 절반으로 나뉘어져서 일부는 절반은 이용 가능한 금액으로 들어가고 절반은 유틸리티 밸런스로 들어가게 됩니다. So yeah, I can already say at this point, I will remind you again at the end that today's update webinar is very important for all our team partners to be informed. So please make sure that you also share the recording later on with everyone else from your team structure who cannot be here live today. 네, 그리고 특별히 오늘 업데이트 소식들은요, 전부 중요한 사항들이기 때문에 참석하고 계신 모든 분들께서는 녹화된 영상을 오늘 웨비나에 참석하지 못하신 분들께서 또한 들을 수 있도록 영상을 전달해 주시면 감사하겠습니다. And it may be the case that this section will be slightly readjusted in the coming weeks. And then, of course, we will again educate you about how to get your information regarding your minor rewards. 네, 그리고 해당 이 목록은요, 몇 주가 지나게 되면 조정이 될 예정입니다. 그래서 조정이 되면은 또 다시 설명을 다시 드리도록 하겠습니다. Now, when we scroll further down in the balance history, you can see every transaction when you claim your rewards. It will be listed here. 그리고 청구하는 모든 거래 내역들이 밑에 거래 내역에 표시가 되어서 언제든지 확인하실 수 있습니다. Right? So for your available balance, for your utility balance, actually it's the same transaction ID. Let's have a look at it together. 네, 그러면 거래 내역을 한번 확인해 보도록 하겠습니다. So we can see right here when you claimed your tokens, how you interacted with the smart contract and how they were sent from the smart contract to, is this my wallet address? Let me double check. 858F. Yeah, exactly. So they were then sent to my wallet address. 네, 그래서 이것이 스마트 계약에 의해서 이루어지기 때문에 자동적으로 이 거래 내역에서 진행이 되고요. 자동적으로 모든 것이 이루어져서 지갑 주소와 또 연결이 됩니다. Right now, I wonder, tokens transferred. No, I was thinking that we should see two transactions. The other half is happening right here within the dashboard. So when you claim your rewards, you can see here within this transaction, the part that's sent to your wallet and the other half that ends up in your utility balance. 네, 그래서 보상을 청구하게 되면 절반은요, 여러분들 지갑으로 사용 가능한 금액으로서 여러분들 지갑으로 들어가게 되고요. 나머지 절반은 유틸리티 밸런스로 유입이 됩니다. And of course, once you purchase the dual miners and they start generating Bitopex tokens as rewards and you claim those, you will of course see those transactions here as well. 그리고 여러분께서 듀얼 채굴자를 구매하시게 되면 그 듀얼 채굴 생산하는 비토팩스 금액 또한 밑에 거래 내역에서 청구하실 때마다 자동적으로 기입이 되어서 확인하실 수 있습니다. All right. So we have this part covered. Let's come back to the presentation and see what's next. Yeah, right. Again, the reminder about our super bundles. And at this point, I also wanted to remind you in particular of the fact that we had recently added yet another super bundle, the R20. So we now have one more super bundle available to fill the space between R15 and R22. 네, 그리고 최근에 R15, R22 사이에 중간 단계에 있는 R20 슈퍼번들이 새롭게 개편이 되어서 출시가 완료되었습니다. And if we come back here to our dashboard one more time, of course, you can find them here in the super bundles section. And currently, for another 24 days, we still have the limited time offer
where all our bundles, or every miner, to be more precise, is currently a dual miner. And we will talk about the details here also in a second. 네, 그래서 지금 24일 정도의 시간이 남았는데요. 이 해당 기간 동안 구매된 모든 광고들은요, 듀얼 마이너로서 자동적으로 생겨나게 됩니다. So right here, just wanted to show you that you now also have the R20 super bundle available. So there was like a price range missing between 8 and 18,000. So there's now for $12,000 available the super bundle R20, where you immediately get the rank 20 unlocked in the affiliate system, and of course, quite some value at a great price. 네, 그래서 해당 슈퍼번들을 통해서 구매하시게 되면 훨씬 더 저렴한 가격으로, 할인된 가격으로 훨씬 많은 혜택을 누릴 수 있습니다. Now, let's continue. Next reminder again that we have also extended this promotion right here regarding your leadership incentives. That was actually due to a request because it was we had a great success so far. So until the end of June, you still have the chance to earn the higher cash bonuses for reaching the gold, platinum, and diamond leadership pins. 이게 더 높아진 현금 보너스 리더십 인센티브에 대한 기간이 6월 30일까지 연장이 되었습니다. 그래서 확인하시면 보이시다시피 금핀, 플래틴, 다이아몬드 여행 이런 해당 핀들에 대한 현금 보너스가 훨씬 더 높아졌음을 알려드립니다. And also until the end of June, you still have the chance to meet these qualification requirements to win both the R10 super bundle and the trip to our offices in Dubai and Yerevan. 네, 그리고 뿐만 아니라 6월 30일까지도 가능한 R10 슈퍼번들 획득권과 두바이와 예레반에 있는 저희 사무소의 초대장을 받을 수 있는 리더십 인센티브 또한 또 진행 중에 있습니다. So regarding the affiliate competition, wait a second. There you go. That's right here. In this section, you find the information about your qualification status regarding the R10 super bundle and the trip. And it's still available for another 24 days until the end of June. 네, 그리고 해당 인센티브에 대한 정보를, 구체적인 정보를 대시보드에서 확인하실 수 있는데요. 네, 무료 인센티브 창에 들어가시면 각각 인센티브만의 어떤 조건들이 이루어지는지 그리고 얼마만큼 내가 달성했는지 확인하실 수 있습니다. And then if we go to the partner area and I think this is leadership incentives. Yes, the leadership incentives section, you can here also see that for another 24 days, the increased cash bonuses are still available. 네, 그래서 해당 인센티브를 참고하셔서 여러분께서 해당 인센티브를 타가시면 좋겠습니다. Right, so that's right here. When you reach gold, you get a higher cash bonus. When you reach platinum, you get the higher cash bonus. And when you reach diamond, instead of being invited on a trip, you get the $10,000 cash bonus. 네, 그래서 예를 들어서 여러분께서 플래티넘을 달성하시면 훨씬 더 높아진 현금 보너스, 그리고 다이아몬드 핀을 달성하시면 다이아몬드 트랙 대신에 훨씬 높아진 현금 보너스를 인센티브로서 획득하실 수 있습니다. And what's particularly interesting about this part is that if you manage to reach the qualification requirement for the affiliate competition, you actually get the diamond award twice because you receive the $10,000 cash bonus in case you reach it during our promotional period. Plus, you can also be invited on a trip at the same time. 해당 다이아몬드 핀을 달성하시게 되면 현금 보너스와 더불어서 사실상 다이아몬드 트립까지 할 수 있게 되는 것입니다. And I know for sure that some of you actually already achieved both. So congratulations for you guys, and make sure to keep
serving as a great example of what's achievable here as an affiliate with Gymstreet. 어, Hallo? Ja, soll ich nochmal anders formulieren? Ja, also wegen der Serie konnte ich nicht hören, also plötzlich. Also, sorry, nochmal bitte. So I just wanted to say that I know that some of our affiliates have already managed to achieve both the diamond trip and to receive the $10,000 cash bonus, right? So keep serving as a great example to showcase what's possible here with the Gymstreet affiliate system. 네, 그리고 제가 알기로는 여러분들 팀들 가운데서 이미 해당 다이아몬드 핀을 달성하셔서 다이아몬드 트립권과 그리고 현금 캐시 보너스를 받은 팀이 있는 것으로 알고 있습니다. 이런 분들께서 계속해서 롤모델로서 이런 서비스를 다른 팀들 또한 도달할 수 있도록 도와주시고 이런 모범이 되면 좋을 것 같습니다. So again, in case it hasn't become clear yet, so what I was saying is that while we replace the diamond trip that you would normally get for reaching the diamond pin has been replaced with the $10,000 cash bonus. And at the same time, we have the affiliate competition going on where you can also win the trip to our offices, which equals the diamond trip. So that's how you can get both. 네, 그래서 다시 한번 요약해서 설명해 드리자면 원래 다이아몬드 팀의 인턴십이었던 다이아몬드 여행권 대신에 현금 캐시 보너스 $10,000를 드리게 되었고요. 지급해 드리고 그리고 제휴 경쟁 프로모션으로서 R10 슈퍼본들 획득과 더불어서 두바이와 예레반에 있는 저희 사무소로의 여행 초대장을 드립니다. 이것은 사실상 다이아몬드 트립의 과 같은 것입니다. All right, and now let's get to the second half of today's update presentation, which is actually a preparation for tomorrow's special webinar for our newly established business partnership. 네, 그 다음 업데이트 소식은요, 내일 있을 스페셜 웨비나와 관련된 주제와 관련된 부분인데요. 바로 최근에 저희와 파트너십을 함께하게 된 비토팩스에 관련된 것입니다. So let's kick it off with a little video teaser. 한 짧은 영상 클립과 함께 시작하도록 하겠습니다. Man hört nicht. Ist es eigentlich so? Not sure. Man hört nicht. Aber man konnte es sehen, ne? Ja, man konnte sehen, Da war aber nur Musik. ja, ohne Musik. Okay, I'm not sure why music is not playing. I will have to check my settings. Thanks for reminding me. Yes. Anyways, this was to introduce our new business partnership that we have launched also on the 1st of June here with Bitopex. And now let's talk about what Bitopex actually is and what are the benefits for you. 네, 6월 초부터 시작하게 된 저희와 파트너십을 함께하게 된 비터팩스에 관한 것인데요. 그러면 비터팩스를 통해서 우리가 무엇을 얻을 수 있느냐를 설명해 드리도록 하겠습니다. So first of all, together with this new partnership, we had also introduced our new product, the dual miner, where you can double your rewards, meaning that with one miner, you earn 2 token rewards. 네, 첫 번째로 저희의 새로운 상품인 듀얼 광부를 통해서요. 두 가지 토큰을 얻을 수 있는데요. 첫 번째로 두 가지 토큰을 일단 얻을 수 있습니다. So we had already briefly talked about this, but let's go again through the details here one more time. 네, 아주 간략하게 이미 앞서서 설명드렸지만 지금은 조금 더 자세하게 설명해 드리도록 하겠습니다. So with our new business partnership with Bitopex, we also get another token that you can earn here as additional rewards if you are purchasing one of our dual miners. 이 비토팩스와의 새로운 파트너십을 통해서 저희는 두 가지 토큰을 얻을 수 있게 되었는데요.
바로 6월 1일부터 7월 1일까지 구매되는 모든 채굴자들은요, 듀얼 채굴자로서 집내 토큰과 더불어서 비토팩스의 토큰인 BPX를 얻을 수 있게 됩니다. And this is very simple. So through the during this promotion period, the limited time offer period, which lasts during June, every miner that you purchase in this time automatically comes as a dual miner and generates 2 rewards tokens, Gymnet plus BPX, which is the Bitopex exchange token. 네, 아주 간단합니다. 6월 한 달 동안 이 제한된 기간 동안에 구매되는 모든 채굴자들은 자동적으로 듀얼 채굴자들의 기능을 가지게 되고요. 그것을 통해서 해당 듀얼 채굴자는요, 두 가지의 서로 다른 토큰을 생산합니다. 첫 번째는 저희의 토큰인 집내 토큰과 두 번째는 비토팩스의 토큰인 BPX를 더불어서 추가적으로 토큰을 생산해 주는 것입니다. So let's come back here to our dashboard just one more time. 그러면 다시 한번 대시보드로 넘어가 보도록 하겠습니다. So you can see right here that first of all, every miner currently is a dual miner. So even if you just purchase one miner, it's also a dual miner. 네, 여기 보시면 모든 채굴자들이 마이너들이 전부 듀얼 마이너들로 되어 있는 것을 보실 수 있는데요. 이전과 마찬가지로 50 BUSD로 기본 채굴자를 구매하듯이 구매하면은 자동적으로 듀얼 마이너가 되는 것입니다. And of course, if you purchase, for example, the basic bundle or one of our super bundles, the number of miners that are included here are also dual miners during this limited time period. 그래서 여기 보시면 기본 번들이나 슈퍼 번들 모두 보시면 정해진 남아있는 24일이라는 기간 동안에는 해당 번들을 구매하시게 되면 그곳에 나와 있는 개수만큼의 마이너가 전부 듀얼 마이너가 되는 것입니다. And these dual miners, if you purchase them, will automatically generate 2 rewards tokens for 6 months. 그래서 이렇게 구매된 모든 듀얼 마이너들은요, 6개월 동안 2개의 토큰을 생산합니다. Right? Meaning that from the moment you purchase a dual miner, for the next 6 months, you are going to receive roughly 3.3% extra rewards in BPX tokens additionally or on top of the Gymnet tokens that are regularly generated with the miners anyways. So is it the daily 3.3 or monthly? That's a monthly. Thanks for asking. That's monthly Yes. extra rewards. So in total, you receive 20% extra over 6 months. Yes. 그래서 듀얼 마이너는요, 매 월마다 3.3%의 추가 보상을 BPX의 토큰으로서 교환 토큰으로서 추가로 생산하게 되는 것이고요. 6개월로 환산할 경우 총 20%의 추가 보상이라고 보시면 되겠습니다. And the extra rewards, the Bitopex tokens, those will be credited on a weekly basis to your miner rewards. 그래서 모든 보상, 듀얼 채굴자가 채굴해내는 모든 BPX 토큰은요, 매주마다 페이아웃이 됩니다. Right? So if we come here again, we had just looked at it together. To the new miner section, there's the Bitopex balance. And when you purchase dual miners, this is where you will see your Bitopex miner rewards. 그래서 대시보드에서 광부 보상을 클릭하셔서 중간에서 가장 우측에 있는 비토팩스 밸런스 금액을 클릭하시면요, 해당 BPX 토큰의 보상 금액을 확인하실 수 있습니다. And the best part is, of course, the dual miner, after the period of 6 months, you may not receive any more Bitopex tokens, but the miners will still continue to generate Gymnet rewards. 그래서 6개월이 지나게 되면요, 채굴자는 계속해서 이전과 마찬가지로 집내 토큰을 생산합니다. Now, since we receive an extra token as rewards with the dual miners, let's have a closer look at what this token actually is. 그러면 BPX 토큰이 정확히 무엇인지 설명해 드리도록 하겠습니다. Now, BPX is the
exchange token from our new partnership with the Bitopex exchange. 이 BPX라고 하는 것은요, 비토펙스, 저희의 파트너십을 함께하고 있는 비토펙스 회사의 교환 토큰이라고 보시면 됩니다. And Bitopex is an exclusive exchange for crypto options. And we're going to learn why this is such a great opportunity here. 해당 BPX 토큰은요, 암호화 옵션계에 있어서는 독점적인 영향력을 현재 발휘하고 있는 교환 토큰인데요. 이것이 왜 엄청난 의미를 가지고 있는지를 말씀드리겠습니다. Now, right here, we can see what's already important to know for you is regarding crypto options that there is little competition or almost no competition in the market. 해당 암호화 옵션계에 있어서는요, 현재 경쟁사가 거의 있지 않습니다. So we are here, or we now have the opportunity to get in or to participate in this trend at a very early stage, which opens up a big long-term potential for all of us. 그래서 해당 암호화 옵션 이 부분이 발견된 이래로 지금 현재 초기 시점에 하고 있기 때문에요. 아주 높은 큰 장기적인 잠재력을 함유하고 있습니다. And of course, Bitopex is operated by a highly experienced team in options trading. 그리고 비토펙스의 개발팀은요, 옵션 거래의 경험이 아주 풍부한 팀입니다. Now, you can already tell here, we said Bitopex is an exchange token, and it's about crypto options, which is an instrument for trading. 네, 그래서 비토펙스는 교환 토큰에 관한 일을 하는 회사고, 이런 옵션 거래의 경험이 풍부한 팀입니다. So since this is an exchange token that you earn here and as additional rewards with our dual miners, let's have a look at some examples of other exchange tokens and how they have performed since their inception. 네, 이 교환 토큰은 바로 우리 듀얼 마이너가 채굴해내는 BPX가 바로 교환 토큰인데요. 그러면은 다른 교환 토큰의 예시를 보면서 어떠한 잠재력을 가지고 있고 지금까지 얼마나 높은 성장력을 보여왔는지를 예시로 보여드리도록 하겠습니다. Now, the most popular example is, of course, BNB, which is the exchange token of the world's largest cryptocurrency exchange, Binance. 네, 첫 번째로 세계에서 가장 큰 영향력을 행사하고 있는 BNB 교환 토큰인데요. And those who got themselves some BNB at an early stage, when they just started out with this exchange token, they could have gained 670,900% from where it started at around 10 cents up to the recent all-time high, just under $700. 그래서 해당 BNB의 초기 시점에서 해당 성장 잠재력을 미리 알아차리고 구매했던 모든 사람들은요, 현 시점 67만 5,900%의 성장률을 보이고 있습니다. And right here, another example, OKB, that's the OKX exchange token. And here you could also have gained 2,842% in 4 years. 그리고 OKB의 OKX 교환 토큰은요, 2,842%의 성장률을 보이고 있습니다. And then a younger example, BitGet exchange, it's not around that long yet, but here you could also have gained already in only 1.5 years, 585%. 그리고 상대적으로 최근에 시작한 비트겟 토큰 또한 지난 1년 6개월이란 짧은 시간 동안 585%의 성장률을 선보이고 있습니다. And now here's the point. These are just some examples of exchange tokens that did really well. And they did well even though there is vast competition in this space. There are many crypto exchanges out there. 네, 해당 토큰은요, 우리보다 훨씬 더 많은 경쟁사를 가지고 있었음에도 불구하고 이런 높은 성장률을 보였습니다. Remember, regarding Bitopex, which is an exclusive exchange for crypto options, there is almost no competition. We're at an early stage, and therefore there's the big long-term potential.
하지만 우리 BPX, 우리와 파트너사인 BPX 교환 토큰은요, 암호 옵션에 대한 독점 교환권을 행사하고 있으며 적은 경쟁사를 가지고 있습니다. So considering these facts, imagine where Bitopex token will be in a few years as the first retail crypto options exchange. 이 사실을 기반해서 생각해 보면 이런 최초의 소매 암호 옵션 거래소로서의 비트팩스의 토큰이 향후 몇 년간 얼마나 성장해 있을지를 한번 상상해 보시기 바랍니다. Now, we are going to learn more about what options are in particular and what options trading is. However, let's look at some numbers that are very interesting to know regarding or to help us understand the vast opportunity that we have here with Bitopex. 네, 높은 기회를 그리고 성장 잠재력을 가지고 있는 이 옵션 트레이딩이 왜 최선의 선택인지를 해당 이 그래프를 통해서 잘 설명할 수 있는데요. So options are a trading instrument, right? And you can trade just about anything, be it commodities like gold, silver, oil, it can be stocks, and of course, forex, like currencies. 네, 이 옵션이라는 것은 어떤 거래를 위한 일종의 페어 같은 개념이라고 보시면 되겠는데요. 예를 들어서 현실 세계에 뭐 금이 될 수 있고 기름, 오일이 될 수 있고 여러 가지가 있잖아요. Now, when you directly exchange these goods, for example, you buy Bitcoin for USD, this is called spot trading. So you pay for something and you get exactly what you pay for. 예를 들어서 비트코인으로 BUSD 이런 다른 코드를 교환하게 된다면 그것은 스팟이라고 합니다. But this is actually not how many things are being traded. The majority is being traded via futures derivatives or options. 하지만 미래에 이런 교환에 있어서는요, 두 가지 방법으로 다수의 사람들이 교환을 하는데요. 첫 번째가 피처이고 두 번째가 옵션입니다. Right? And it's not important to understand right now exactly what futures are, what options are. What's important to understand is that they make up the majority of the trading volume. 네, 정확하게 퓨처리 무엇이고 또 옵션은 무엇이냐라고 의문이 드실 수 있는데요. 여기서 중요한 점은 이 퓨처리가 옵션이라고 하는 두 가지 요소가 가장 대부분의 매출액 대부분의 파트를 차지하고 있다는 것입니다. Now, here on the left, we can see the ratio in the traditional finance markets, where options make up for 7 times the volume like futures. 네, 전통 시장에서는요, 이런 전통적인 시장 패턴을 보시면, 이 옵션은요, 이 퓨처보다 7배나 더 많은, 금액을 차지합니다. Right? And this is very important to know because futures already make up for a very large, for a lot of the trading volume, even in the financial traditional markets. However, options make up for 7 times that much. So it's a really, really large market in the traditional finance markets. 이런 전통적인 금융시장에서 퓨처는 그럼에도 불구하고 사실상 엄청난 많은 부분을 차지하고 있지만 그러한 이 퓨처보다 7배나 더 많은 것이 부분을 차지하고 있는 것이 바로 옵션 트레이딩입니다. Now, if we look at what it's like in the cryptocurrency space, here we also have the opportunity to use futures as a trading instrument. 암호화폐 이런 탈중앙화 금융 분야에서는요, 이 퓨처리 대부분을 차지하고 있습니다. And at the same time, if we look at the ratio over here in crypto, we can see that futures make up for the majority of the trading volume and options only fill a very, very small portion of the overall volume. 비율적으로 보았을 때 퓨처는요, 대부분을 차지하고 있지만
옵션은 그에 반해 현저히 그 비율이 낮습니다. Knowing that in the traditional finance markets, the ratio is like this, options are highly favored over futures, then and if we project this into the crypto market, we can see here the huge upside potential that's yet to be filled. 이런 전통적인 금융 시장이 현재 과거에 비해 현재 시점에서 옵션 트레이딩이 훨씬 더 많은 부분을 차지하고 있는 것을 볼 수 있다시피 이것을 동일하게 이 암호화 시장, 이 암호화 탈중앙화 금융 분야에서 동일하게 적용할 수 있습니다. 현재 시점에서 퓨처리 대부분의 비율을 차지하고 있지만 전통 금융 시장의 이 트렌드를 결국엔 비슷하게 양상을 가져가게 될 것이기 때문에 이 옵션이 가지고 있는 성장 잠재력은 그만큼 막대하다는 것을 알 수가 있는 것입니다. So put in numbers, this means that we are looking at a 567% year-over-year growth in options volume. So there's a lot of upside potential left for us here. 그래서 이러한 그래프를 통한 추론적인 계산을 통해서 얻을 수 있는 값이 바로 연간 성장률 567%입니다. All right. Remind you again, imagine what that would mean for the Bitopex token as the first crypto options exchange for the end consumer. 이것을 통해서 최초의 소매 암호화 옵션 거래소로서의 비트팩스 토큰이 향후 몇 년간 얼마나 큰 성장을 이룩할 수 있을지에 대한 답입니다. So there's huge upside potential, and we're among the first to fill this gap, and almost no competition. 네, 현재 시점에서 거의 경쟁사가 있지 않기 때문입니다. Of course, this is amazing for the token, the Bitopex token. 이런 의미에서 이 비토팩스의 토큰은 아주 놀라운 토큰임을 짐작할 수 있습니다. And thanks to our new product, the dual miner, you now have the chance to easily earn Bitopex token from our miners to make bank. 이런 은행 개설을 위한 비토팩스 토큰을 채굴자로부터 쉽게 벌 수 있습니다. Now, one rhetorical question right here. Who of you has already traded before yourselves? 여러분들 가운데 어떤 분께서 스스로 어떤 이런 거래를 해보신 적이 있습니까? So the usual answer that we get regarding this question is actually zero or only a very small percentage of the people. 해당 질문에 대한 답은요, 대부분 한 분도 안 계시거나 아주 극소수의 인원만이 있습니다. But now this is the catch. Even though Bitopex is a crypto options exchange, and yes, it's about trading, you can still benefit from this trend without having to trade for yourself and even without knowing anything about trading. 여러분께서 이 분야에 대해서 사전 지식이 전혀 없음에도 불구하고 저희와 함께 한다면 이 비트팩스의 가지고 성장 잠재력을 통해서 여러분께서 큰 수익을 창출하실 수 있는 그 기회를 가지게 되신 겁니다. So right here, the goal for today is to make the following things possible for you as a community. 네, 여러분께서 우리의 커뮤니티로서 우리가 여러분께서 다음 사항을 가능하게 할 수 있는 우리의 목표입니다. And let me highlight again that you know that we're always looking for new business partnerships, to benefit our community. And with Bitopex, we have really found a golden nugget when it comes to business partnerships. And we highly believe that there is great potential here in this business partnership. And we want all of you to benefit from it. 네, 우리는 이런 새로운 파트너십을 통해서 새로운 트렌드를 전달할 수 있게 되고 전체적인 이런 잠재력을 가지고 있는 파트너십을 통해서 여러분께서 마케팅 하실 때 무엇보다 크게 활용하실 수 있고요. 새로운 고객을 유치할 수 있고 또 이것을 통해서 얻을 수 있는 우리는 이 해당 파트너사가 엄청난 잠재력을 가지고 있음을
믿어 의심치 않기 때문에 이 파트너십을 통해서 우리가 얻을 수 있는 이런 많은 이점들을 커뮤니티 분인 여러분들에게 또한 가져다 드리려고 하는 것입니다. Now, the first goal, what we want to make possible for you, we already talked about that. You know, with this Bitopex partnership, we get this opportunity to deliver a new trend, and it is an absolutely unique partnership. 네, 새로운 트렌드를 전달할 수 있는 새로운 기회이자 절대적으로 독특하고 유일한 파트너십입니다. And then secondly, you will be able to use and promote this trend. And above all, you can also use this trend to attract new partners and customers to Gym Street. 그리고 해당 트렌드를 활용해서 새로운 파트너와 고객들을 짐스트리트로서로의 유치를 할 수 있습니다. And if you've been attending our webinars on a regular basis, you know what it means if we grow as a community. It also means that the GymNet token, gets more buy and burn power, which again benefits us as a community as a whole. 네, 그리고 전체 커뮤니티와 우리 회사 전체에게 결론적으로 막대한 이익을 줄 수 있는데요. 이 GymNet 토큰의 가격 상승, 그리고 안정화, 그리고 구매 소각 시스템을 활성화시킴으로 인해서 이런 모든 것들을 가능하게 합니다. But this is not all, because this trend also offers you 3 new types of income at the same time. 그래서 세 가지의 새로운 유형의 수익을 동시에 제공합니다. So let's have a closer look at what these 3 new income types are. 해당 세 가지 새로운 유형의 수익 구조가 어떻게 되는지 말씀드리겠습니다. So the first you have already learned about, which is our new dual miner product that allows you, by simply purchasing one miner within the month of June, that's going to produce 2 tokens as rewards. 6월 한 달간 구매되는 모든 마이너들을 자동적으로 듀얼 마이너로서 서로 다른 두 가지의 종류의 토큰을 생산하게 되는데요. The second income type comes from using our business partners platform itself. 그리고 새로운 우리 파트너사의 플랫폼을 사용한 것 자체로 또 두 번째 수익 유형이 가능했습니다. And if you're reading closely, you can see right here that we also talk about copy trading. And again, remember, there's no need for you to know and understand how trading works. You can simply earn from their copy trading strategies. 네, 여기 보시면 커피 트레이딩이 나오는데 이것이 구체적으로 무엇이고 여러분께서 이것을 또 어떻게 해야 되고 꼭 이거를 해야 되냐 그것은 아닙니다만 이것을 통해서 단순히 말씀드릴 수 있는 것은 추가적인 이런 수익을 벌 수 있다는 것입니다. And Bitopex also offers their own affiliate plan, which is also going to benefit our Gym Street community, because of course that way you also have the chance to earn additional affiliate commissions to those that you're already earning here as a Gym Street affiliate. 그리고 거래 수수료 및 커피 트레이딩의 이익집은 이런 8가지의 제휴 커미션이 있고요. 이것을 통해서 짐스트리트 팀 구조가 완전히 해당 이와 관련돼서 이전이 되었습니다. So simple example, if one of your team partners decides to make a deposit into the Bitopex copy trading strategy and they start generating profits, you as their sponsor are going to earn a profit share from any profits that are generated here. 예를 들어서 어떤 제휴팀 구조 내에서 어떤 팀원이 비터팩스의 이런 커피 트레이딩을 통해서 예치를 해서 어떤 수익을 창출하게 된다면 그것에 대한 스폰서로서 여러분들께서 일정 퍼센테이지를 이 제휴 시스템 안에서 추가로 얻을 수 있게 되는 것입니다. And now, as a bonus, that's actually the fourth income type, if you would like to call it that, 10% of the overhead commission that's being generated from this partnership will again be used to buy back the GymNet token and boost the price. 이것은 네 번째 수익 구조라고 할 수가 있는데요. 10%의 모든 커미션들이 그러니까 규모이 GymNet 토큰으로서 바이백으로서 사용이 되고요. 이것은 가격 상승을 유도하게 됩니다. And again, I know we keep repeating ourselves here. However,
please understand that these things, they take time. Even if we earn 10% overhead commission to boost the price, this will not happen overnight. So give it time and keep viewing this as a long-term perspective or a long-term project. 그리고 여러분들께 꼭 말씀드리고 싶은 부분이 이런 10%의 커미션이 바이백으로 사용됨으로 있어서 진넷 토큰의 가격을 상승시킨다 이런 말들이 있을 때 이런 것은 하루아침에 일어나는 것이 아니기 때문에 항상 여러분께서 장기적인 관점에서 장기적인 시간으로 이런 관점에서 바라봐 주시면 좋겠습니다. However, I'm sure that by witnessing and you see how we are constantly bringing or onboarding new business partners, like with this new established partnership here with Bitopex, there's constant growth. We're constantly evolving and improving. So I'm sure that by witnessing this, you will also believe that in the long run, we're all going to succeed together. 네, 그렇기 때문에 우리가 오늘 유치하게 되는 새로운 파트너십을 통해서 또한 우리가 항상 장기적인 관점에서 우리가 계속해서 시험을 하고 테스트를 거치고 증명을 목격자로서 이런 계속해서 지켜보면서 증명을 해 나가는데요. 이런 테스트를 통해서 우리가 여러분들께 말씀드린 거니까 여러분께서 이런 저희 팀을 믿고 함께 장기적인 관점에서 이렇게 바라봐 주시고 함께 해주시면 좋겠습니다. And now I want to just briefly introduce to you the CEO of Bitopex. His name is Sven Möller. 스ven 뮬러라고 하는 비토펙스의 CEO 분이신데요. And he's actually from Germany, and you will get the chance to get to know him yourself in tomorrow's Bitopex special webinar. 네, 이분은 독일 분이시고요. 이분에 대한 구체적인 이런 정보는 내일 스페셜 웨비나를 통해서 직접 듣도록 하겠습니다. So this is just to show to you that we've already talked about the fact that Bitopex is led by a highly experienced team. And if you look at his career, you can see for yourself that he has already gained vast experience. 이분은 우측에 보시면 알 수 있다시피 이미 정말 수많은 경험을 가지고 계신 고경험자로서 회사를 운영하고 계십니다. And what might be particularly interesting for you as our Korean community to know is that Sven Möller has also worked as an entrepreneur and worked and lived for a few years in South Korea. 여러분께서 관심 가지실 법한 이력이 또 있는데요. 서울에서 한국에서 일하신 경력이 또 있습니다. And I think, for example, right here, Bitmusa, which is a regular crypto exchange, which is based in South Korea. But he's going to talk about these details himself tomorrow. 네, 한국에 기반을 두고 있는 빗모서라는 암호화폐 회사를 운영하신 적이 있습니다. 이 부분은 내일 직접 스페셜 웨비나를 통해서 듣도록 하겠습니다. So if you would like to get to know Sven Möller, the Bitopex CEO, yourself, and of course learn more about the Bitopex crypto options exchange, how it works, and what are the benefits for you, you're happily invited to join us here again tomorrow at the same time for our special webinar together with Bitopex. 네, 그러면 내일 있을 스페셜 웨비나를 통해서 저녁 7시 45분에 한국 시간 저녁 7시 45분에 이분을 모셔서 직접 스페셜 웨비나를 통해서 비토팩스와 비토팩스 토큰에 대해서 구체적으로 듣도록 하겠습니다. Just one little note, when you follow the link, the webinar link that we share with you in our Telegram group, please do it in advance because for this webinar, you're required to register. So when you click on the link, you will be asked to enter your email. And with the confirmation email that you then receive from Zoom, that's where the actual Zoom link is included, which you will use to attend the webinar tomorrow. 그리고 여러분께서 꼭 중요한 부분이 있는데요. 저희가 텔레그램 방에 링크를 공유해드렸잖아요. 해당 링크는 스페셜 웨비나에 참여를 위한 링크이지만 이것을 클릭하신 다음에 등록을 하셔야지
결과적으로 최종 줌 링크를 받을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 이 점 유념해 주시기 바랍니다. And from looking at our statistics, I can see that many of you have, in fact, already registered for tomorrow's webinar. Just make sure when you want, when it starts, to use the link that you received in your confirmation email in order to attend. 그래서 제가 알기로 통계자를 통해서 확인했지만 이미 많은 분들께서 등록을 해주셔서 줌 링크를 받았지만 아직 여전히 못하신 분들은 말씀드렸다시피 링크를 클릭하셔서 등록하신 다음에 줌 링크를 받으셔서 내일 있을 스페셜 웨비나에 사고 없이 참가해 주시면 감사하겠습니다. All right, guys. So that's it for today's hottest news and updates webinar for Gym Street. I really hope I was able to deliver, some valuable information for you and that you enjoyed participating live tonight. 네, 그럼 오늘 웨비나가 여러분들에게 있어서 정말 뜻깊은 웨비나가 되었기를 소망하고요. 그러면 이것으로 웨비나를 마치도록 하겠습니다. So let's stop the recording now and get into the most exciting part and see who is going to win the free land parcels here today. 녹화의 중단과 함께 추첨식을 시작하도록 하겠습니다.